So with smiles on your face, I invite Mr. Mir Muhammad Ali Khan Sahab. Please, a big round of applause. I'm the first pattered. Thank you so much. I wasn't prepared. I just came here to listen to Salim, and then I've been asked to talk a little bit about financial responsibility in children and giving them financial education. And when I was asked for this, I think it was one of the most touching subject for me. It's very close to my heart. خصوصاً پاکستان میں، اور یہ فنومینا پوری دنیا میں ہے مگر خصوصاً پاکستان میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پیسے کی رسپانسبلٹی سکھاتے ہی نہیں ہیں. وی تھنک that if when they grow up, they go to an excellent educational institution, and if they choose a field of finance, they will learn finance. Everything we have in our lives, everything from health to clothing to food to everything involves money. آج جو اس ملک میں معاشی پرابلمز ہو رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ہمارے ماں باپ کا قصور ہے کہ انہوں نے ہمیں کبھی یہ سکھایا ہی نہیں کہ how to hold anybody accountable for financial responsibility. We think financial responsibility is reading balance sheets. We make it so complicated. The word finance, we make it sound like just a Dr. Abbas, but there must be some surgery. It is not. It becomes surgery for people like me, perhaps, who have a career in finance. But to teach your children basic financial knowledge, how banks work, what is the difference between savings and investments? What is budgeting? We think we give our children pocket money and we think we're doing great. عرب پتی باپ کہتا ہے کہ صرف 10,000 روپے پاکٹ منی دوں گا تو میں نے اس کو فائنینشیل رسپانسبلٹی سکھا دی. وہ 10,000 روپے دینے کے بعد ایک دفعہ نہیں پوچھ رہا بیٹا وہ خرچ کیسے کیے. دیتے وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس میں سے سیونگز کتنی کریں گے. ایوری لٹل تھنگ. وی ہیو ویڈیو گیمز, billion topics of video games. We don't introduce a simple video game relating to basic financial knowledge and money management. Money management doesn't, the word, for the lack of any other better term, I'm using this word money management. چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں پیسہ کیسے مینج کیا جاتا ہے. ایک بیگ کی پرائس کیا ہوتی ہے, اسکول بیگ کی پرائس کیا ہوتی ہے, بکس کی پرائسز کیا ہوتی ہیں, ان کی فیس کتنی ہے. وی تھنک we don't want to discuss these small little things with our children. This is what we need to make them realize, that no matter what you do, you become a doctor, you become a computer scientist, you become whatever you want to become, they will end up managing money. Most of the time, entrepreneurship is taught at the later stage. Something that needs to be taught, the basics of entrepreneurship. انڈیا سے ہم ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں مگر کسی اصلی چیز میں نہیں کرتے. پیٹریٹزم میں مقابلہ کرتے ہیں, آئی ٹی کی بات کرتے ہیں, ہر چیز میں ہاتھی اور چوزے کا مقابلہ ہے لٹرلی. بٹ چند چیزوں میں جہاں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, فائنینشیل ایجوکیشن. میں ابھی بتا رہا تھا, in 1997 I was in India at Dalal Street Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, for 16 days. Second day I saw 200-250 بچے اسٹاک ایکسچینج میں آ رہے ہیں. میں نے کہا ہوگا ون آف, ہر جگہ کے اسٹاک ایکسچینج میں بچے آتے ہیں. میں 16 دن میں سے تقریباً 14 دن روز اسٹاک ایکسچینج جا رہا تھا. میں نے 8 یا 10 دفعہ دیکھا, تو تیسری دفعہ میں نے وہ سی ای او سے اسٹاک ایکسچینج کے پوچھ لیا. میں نے کہا یہ کیا روز بچے آ رہے ہیں. بولتے ہیں دس از آور ڈیوٹی. Out of 10 trips we make sure 7 trips are of
government school children. We bring them and we teach them the basics. What are mutual funds? What is a share? What is stock exchange? How money changes hands? मैंने कहा वो समझते कैसे? कोई बात नहीं, समझे ना समझे, हम बीज तो हमने डाल दिया है. फिर उसके बाद उन्होंने वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों ने गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलके 7th ग्रेड से बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराई है इंडिया के करिकुलम में. 7th ग्रेड से 9th से 10th ग्रेड तक बच्चे को ये पता होता है म्यूचुअल फंड क्या है, सेविंग्स अकाउंट क्या है, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, बैंक कैसे आपका पैसा लेकर खर्च करता है, क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, ये सब उन्होंने मुझे बताया. मुझे अभी तक याद है क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है. ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बच्चों को अपने सिखानी है, क्योंकि इस मुल्क का जो मुकद्दर है, हमारे माँ बाप ने हमें जो सिखाया बेहतरीन सिखाया. मेरे ख्याल में उस वक्त ना फैशन था, ना ये इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी कि वो हमें कोई ऐप दे के कह सकते थे कि लीजिए फाइनेंशियल एजुकेशन में थोड़ा सा सीखिए. बट वी आई थिंक नीड टू डू दैट. एक छोटा सा वाक़या अपनी ज़िंदगी का मैं बता के ख़त्म करूँगा कि माई ओल्डर सन ऑलवेज वांटेड टू बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. सुनते रहे, वो बाप को देखते रहे, तो यू नो एंड ही शोड सो मच इंटरेस्ट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. वेंट टू फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सेमेस्टर एक्सेलेंट ग्रेड. सो आई एम थिंकिंग ओह माई लेगेसी इज गोना कंटिन्यू. निकला है फाइनेंस. नेक्स्ट सेमेस्टर अमेजिंग 3.87 total cumulative GPA. Comes back, puts his GPA card in front of me and says, Dad, I want to drop out. And literally दिल हलक से I think went into my shoes. मैंने कहा क्यों बेटा? I don't want to be an investment banker. I don't want to study finance. This is not my passion. I was a single father, so I always used to cook for them. So they used to cook with me. My older one, he used to take from BBC Food all the recipes, and we used to try cooking. I said to them, what do you want to be? But I want to be a chef. मैंने बोला मेरे इतने पैसे क्यों तबाह किए? That's the first thing I said. I said, you were becoming an investment banker. Why did you waste my money? मैंने बहुत ही लंबी छोड़ी. मैंने बोला, okay, you want to be a chef? You get into Le Cordon Bleu, one of the best culinary schools. I said, if you get into Le Cordon Bleu, I'll pay for it, and I'll pay half for it. I said, where does the other half come from? I said, you take off 1 semester, go back to America, you have an American passport, go back to America, drive a taxi, wash bathrooms, whatever you do, you will still not be able to have enough money. I said, bring back $5,000. So you bring back $5,000 and you get into Le Cordon Bleu, I'll pay for the rest. He hated me for the next 5 months. Literally, I sent him. I said, go. Ayub knows this. I share these stories with him. He hated me. But he went. $4,600 में ख्याल में 6,000 कमाए तो उन्होंने खर्च भी कर दिए. बीच में से मेरी बहन के घर रह रहे थे. Some people may say this is a very difficult thing to do, but literally from that moment onwards, I used to send him money when he was in Florida. Now when he's studying in London, I send him much less because he says, Dad, I realize how hard it is to make money. So ये छोटी छोटी चीज़ें हमने करनी है. There are so many applications, there's so many games. Please talk to your children about financial management, how the country works. Basic तरीके से हम समझते हैं कि वो नहीं समझते, वो समझते हैं. हम समझाने से कासिर हैं. तो थोड़े थोड़ा करके इनको शुरू करें. Please, this is not the platform to talk about it, but they asked me to just shed some little light on it, so I'm doing it. Thank you so much for your time.